Shall we start? Yes, we can. Okay. I, JC Akash Rawat, President of JCI Vadodara Sanskari Nagari, hereby call today's webinar on Career Exploration Program organized by 7 Loam of Zone 8 to order. Invocation for the JCI values. I request everyone, please raise your hand up to your shoulder height and join us. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations. That economic justice can best be won by free men through free enterprise. That government should be of laws rather than of man. That great treasure lies in human personality. And that service to humanity is the best work of life. JCI mission to provide development opportunities that empower young people to create positive change. I welcome my colleague president, JC Disha Soni, president of JCI Anand Town, JC Deepal Patel, president JCI Vallabh Vidyanagar, JC Kinnari Haryani, JCI Baroda Arkapuri, JC Tushar Shah, JCI Baroda Greater, and JC Devang Shah, JCI Nadiad, and invited JC and non-JC guests in the training session. Friends, what is the importance of career? કેરિયર શા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે બધાને કદાચ થોડા ઘણા અંશે ખ્યાલ છે. સફળ કારકિર્દીથી ઘણા ફાયદા અને તકો મળતી હોય છે, જેમ કે આપણે સામાજિક દરજ્જો અને પૈસા દ્વારા સંચાલિત દુનિયામાં જીવીએ છીએ. તમારી રીતે ટોચ પર જવાથી નિશ્ચિતપણે તમારી જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય છે. ઘણા સંભવિત કારણો છે જેના માટે કોઈ વ્યક્તિ સફળતાની ઈચ્છા રાખે છે, પણ સાચી કરિયર પણ એટલી જ જરૂરી છે કે આજે કદાચ ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપણે જોઈએ કે સચિન તેંડુલકર પાસે તમે આશા રાખતા કે એ સાયન્ટિસ્ટ હોય તો કદાચ એ પોસિબલ ના હોત, અને અત્યારે જે રીતે આપણે દરેક એમને ઓળખીએ છીએ એ રીતે કદાચ આપણે ના ઓળખતા હોત. તો કારકિર્દીનું એટલે કે કરિયરનું કેવી રીતે એને સિલેક્ટ કરવી, કેવી રીતે એને ચૂઝ કરવું, તે પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એના માટે આજના આપણા વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે જોઈન થવાના છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સેશન ખૂબ જ અગત્યનો નીવડવાનો છે, કારણ કે અત્યારની પરિસ્થિતિમાં જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કોવિડના લીધે લગભગ 2 વર્ષ સુધી શાળાઓ, સ્કૂલો, કોલેજો લગભગ બધી બંધ રહી છે, અને ગવર્મેન્ટને ના છૂટકે ઘણા બધા એવા સ્ટેપ્સ લેવા પડ્યા છે કે જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન આપવું પડ્યું છે. તો આવા કારણોની અંદર કે જ્યાં કદાચ એવા પણ વિદ્યાર્થીઓ હશે કે જે અત્યાર સુધીની એમની કારકિર્દીમાં ખૂબ જ સફળ રહ્યા હશે, અને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એવા હશે કે જેમણે અત્યાર સુધી એવરેજ કંઈક કર્યું હશે કારકિર્દીના રિલેટેડ ભણવામાં, એમના પ્રોફેશનમાં કે એમ. તો દરેકની કમ્પેરિઝન અત્યારના ધોરણમાં હાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તો એક સરખી જ થઈ રહી છે. તો આમાં દરેકને એક જ રીતે માસ પ્રમોશન મળી રહ્યું છે, પરંતુ આ 2 જ વર્ષથી કઈ આપણી જિંદગી અટકી જવાની નથી. આગળ ઉપર ઘણું જ ફ્યુચર આપણી પાસે લાંબુ છે, ભવિષ્ય ઘણું જ ઉજળું છે. તો અત્યારના આ 2 વર્ષોને બાદ કરતા હવે આગળનું આપણું કરિયર કેવી રીતના હોઈ શકે, તો એના માટે આજે આપણે આ સેશન રાખ્યો છે. અને આ સેશન માટે જે ઇન્વાઇટેડ ગેસ્ટ છે એ ખરેખર સ્પીકર છે, એ ખરેખર જ આ વિષયમાં ખૂબ જ નિષ્ણાત છે. તો દરેક આ સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ, મિત્રો, વાલીઓ અને મારા ઝોનના 8 મિત્રો, 7 મિત્રો જેને સાથે અમે આ જે સેશન લાઈવ કરી રહ્યા છે. આજે ઉદય નેશનલ ટ્રેનિંગ ડે છે, તો એ નિમિત્તે આ સંચાલન કરી રહ્યા છે. તો વન્સ અગેન આઈ વેલકમ ટુ ઓલ ઇન ધીસ ક્રિએટિંગ career in this career exploration program. કેરિયર એક્સપ્લોરેશન પ્રોગ્રામના એક્સપર્ટ આજના આપણા સ્પીકરના પરિચય માટે
હું આપણા જ મારા જ મિત્ર એવા જેસી કુશ રાઠોડને વિનંતી કરું છું કે તેઓ એમનો પરિચય આપે. Thank you, Chairman. Am I audible? યસ. Hello. Yeah. I am glad to introduce a person who is an internationally certified career coach. She is the co-founder and director at Anagat, an organization specialization in career guidance as well as life skills training. She is also a behavioral skills expert and a certified psychometric analysis and advisor. She is a behavioral skills facilitator expert with Acumen 360 and have been training member of various industries in several behavior skills. She is a connector with students. Students is one of things which is valued the most apart from her ability to help student and professional make the right decision with regards to their career. She has a postgraduate in management with diploma training and development from the ISTD. She has more than 25 years of experience of teaching, training, and mentoring professionals, as well as giving career guidance and coaching students. Apart from being a career coach, counselor, and a trainer, she is a master in performing arts. She has given several performances of Bharatanatyam in and outside India. She has anchored many public programs too. I welcome our today's trainer, none other than Mrs. Rasmi Kulkarni. We welcome you, madam. Thank you. Thank you so much, Kush. I hope I am audible. Yes. Okay. It's lovely to see all of you here again. And I would like to welcome all the students who have joined us for this session today. Students are especially, you can say, dear to me because I enjoy working with them. And so I started my career as a lecturer in the MS University, and we always used to talk amongst ourselves that teachers never get old because we keep on interacting constantly with students and we keep on getting new ideas. So this is one thing that I enjoy completely, and I would love to share inputs with all of you. But as I had said earlier also, if I make a mixture of English, Hindi, Gujarati, would that be fine? Would you all be comfortable with those languages? Right. So basically, મને છે ને છોકરાઓ સાથે વાતો કરવાની, એમની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાની બહુ મજા આવે, because always કંઈક નવી આઈડિયાઝ હોય, એ પોતે પણ શીખે અને આપણાને શીખવાડતા જાય. અને જ્યારે મેં આ કરિયર કાઉન્સેલિંગની જ્યારે ટ્રેનિંગ લીધી અને જ્યારે મેં કરિયર કાઉન્સેલિંગનું કામ શરૂ કર્યું, તો એક જ મનમાં વિચાર હતો કે જ્યારે હું ઇન્ડસ્ટ્રી ટ્રેનિંગ માટે જાઉં છું ત્યારે હું ઘણા બધા મિસફિટ્સ મળું છું. મિસફિટ્સ એટલે જે લોકોને કામ કરવામાં મજા નથી આવતી, કે આ કરિયર હવે છે, હવે મેડમ જોબ છે એટલે કરીએ છે, પણ કામ કરવામાં મજા નથી આવતી. સો એ વખતે મને ઓલવેઝ લાગે કે આ લોકોને મજા આવે એના માટે શું કરવું જોઈએ. અને ઓલવેઝ આઈ યુઝ ટુ ફીલ કે પછી ક્યાં ગ્રાસરૂટ લેવલ ઓર જડમૂળથી આપણે કામ કરવાની શરૂઆત કરીએ. સો સ્કૂલના છોકરાઓ હોય, કોલેજના છોકરાઓ હોય, કરેક્ટ ચોઇસીસ કરે કરિયરની અને એના હિસાબે આગળ જાય તો ડેફિનેટલી ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો લાઈફ વુડ બી બેટર અને દે વુડ એન્જોય ધેર જોબ. ઇનફેક્ટ હું બધાને કહું કે ઇફ યુ રિયલી એન્જોય વોટ યુ ડુ, યુ નેવર વર્ક at for a day in your entire life, કારણ તમે એન્જોય કરો છો. ઓકે, અને એના માટે જ આ પર્ટિક્યુલર સેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજના સેશનમાં what I am going to do is for the students કેમ કરિયર તમારે સિલેક્ટ કરતી વખતે ધ્યાન આપવું જોઈએ, કઈ વસ્તુઓ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ, અને થોડા ઘણા કરિયર ચોઇસીસ કેવી રીતે કરવાના. સમ કરિયર which are very unique or different, that is something I'm going to talk about. Okay, so but I have my presentation with me, so if I can share my screen and then we'll take it ahead from there.
ઇન બિટવીન ઇન કેસ એવું લાગે કે તમારે હું કોઈ વસ્તુ ડિસ્કસ કરું છું એ વખતે કઈ તમારે સવાલ જવાબ કરવાના હોય તો યુ પ્લીઝ મોસ્ટ વેલકમ. યુ કેન અનમ્યુટ, કા તો પછી તમને જોઈએ તો તમે ચેટમાં પણ તમારા સવાલ નાખી શકો. In the end, I will keep some time specifically so that you are able to listen and ask questions if there are some questions that you may have. Okay, fine. So most frequently asked question, is my screen visible to all? Yes. Okay, great. So આજનો આપણો જે program છે, it is more about career exploration. There are certain things that we have to be careful when we select our career. Okay, as students ને ક્યાંક આપણાને એટલા બધા ઇન્ફોર્મેશન મળતા હોય છે આની પાસેથી એની પાસેથી, ફ્રેન્ડ્સ કોણ શું કરે છે, મમ્મી પપ્પા શું કહે છે, તમારા કાકા મામા મામી જે પણ હોય. ઓકે, લોકો જુદા જુદા કરિયરમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે અને બધાને જેવું લાગે કે મારું જે પ્રોફેશન છે એ બેસ્ટ છે એટલે બીજા લોકોએ પણ એ જ કરવું જોઈએ. કા તો પછી મેં જો પ્રોફેશન સિલેક્ટ કર્યું છે મારા દીકરાએ પણ એ જ પ્રોફેશન સિલેક્ટ કરવું પડે. કા તો પછી ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી કે જો પપ્પાનો ધંધો છે ત્યાં જ લાગી જવાનું તો મહેનત ઓછી, બનો બનાવ્યો ધંધો આપણે આગળ લઈ જઈએ. બટ ઇટ ડઝન્ટ વર્ક ધેટ વે, લેટ મી ટેલ યુ. ઓકે, અનગિનત નમૂનાઓ છે આપણી પાસે એટલા બધા યુ કેન સે એક્ઝામ્પલ્સ છે કે જેની અંદર ફાધરે સરસ બિઝનેસ સેટ કરેલો હોય અને દીકરામાં બિઝનેસ એક્યુમેન જ નથી, પણ સક્સેશન પ્લાનિંગ એ રીતનું છે કે દીકરાને જ હવે આગળ ગાદી ચલાવવાની અને પછી they are not able to take care of it and things just go haywire. They are not able to do it because it is not in them. So as students આપણામાં કઈ ખાસિયત છે, આપણી સ્ટ્રેન્થ કઈ છે એ જાણવી બહુ જ જરૂરી છે અને એના માટે આ એક્સપ્લોરેશન પ્રોગ્રામ આપણે આજે કરીએ છીએ. ઓકે, certain things you have to understand. Mostly આપણે જ્યારે વાત કરતા હોઈએ એ વખતે careers ની બદલ વાત કરીએ તો most understood thing is કે કોમર્સ છે તો CA કરીએ, કા તો MBA કરીએ, કા તો BBA કરીએ. હ્યુમેનિટીઝ એટલે લો અને સિવિલ સર્વિસીસ, એટ બેસ્ટ તમે થોડું ઘણું આર્ટ્સ રિલેટેડ કોઈ લેંગ્વેજીસ કરો, સાયન્સ રિલેટેડ એન્જિનિયરિંગ હોય કા તો મેડિસિન હોય. ધીઝ આર બેસિક ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ, જેને અમે કહીએ કે બહુ વધારે તરત કોઈ પૂછે કે સાયન્સ લીધું છે, અચ્છા તો એન્જિનિયર બનવું છે, આ તરત ડાયરેક્ટ એક આવી જાય. That is what is the traditional approach. પણ actually speaking આજના જમાનામાં interdisciplinary courses હોય છે. Okay, and making use of those interdisciplinary courses to make a successful career is something that we always advise students. Okay, છોકરાઓને સાયન્સના કોઈક એક સબ્જેક્ટમાં મજા આવે છે પણ કોમર્સનો એક સબ્જેક્ટ પણ ગમે છે, કાં તો હ્યુમેનિટીઝના કોઈક એક સબ્જેક્ટ ગમે છે પણ એમાંથી સાયન્સનો એકાદ સબ્જેક્ટ પણ ગમે છે. સો આપણી ત્યાં નાઉ ડે સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી વી આર ઓપનિંગ અપ ટુ ધેટ સિચ્યુએશન જ્યાં ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી ઓપ્શન્સ પણ આપણાને મળે છે. ઓકે, થોડા ઘણા ઓપ્શન્સ મેં અહીંયા મૂકી રાખ્યા છે, તમને ખ્યાલ આવશે જોઈને જ કે ધીસ ઇઝ નોટ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ એની વન પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ. પણ જ્યારે આપણે કોઈક એક પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રીમનું સિલેક્શન કરીએ તો એની અંદર આપણા માટે વધુમાં વધુ ચોઇસ રહે, સો ધેટ વી આર એબલ ટુ ટેક અપ અ લોટ ઓફ થિંગ્સ or we are able to have a lot of choices is what we want, and therefore we must understand what is the pool that has been created by this interdisciplinary courses. Very important to understand, but still something which gives us a lot of clarity. Now with the you can say with the introduction of the new educational policy, haji apni tya in action આવી નથી, પણ જેમ આવશે તેમ ધીમે ધીમે હજી પણ આની અંદર ફ્લેક્સિબિલિટી આપણને મળશે. સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ એટ પ્રેઝન્ટ આપણું કરિયર સિનારીઓ કેવું છે અને હાઉ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ યુ ઇન ફ્યુચર ટુ મેક અ ડિસિઝન એન્ડ વોટ થિંગ્સ યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ. ઓકે, if you have attended the morning session, there may be certain overlaps, but these are things which are related to both the parents as well as the students. So understand one thing, what decisions you need to make. As students, you have to carefully understand what stream you would like to take. યંગર છોકરાઓ છે, 8મા 9મા ધોરણના છોકરાઓ છે, ક્યાંક ને ક્યાંક વિચાર કરવાની શરૂઆત કરો કે કઈ સ્ટ્રીમ મને ગમે છે. ઓકે, જ્યારે હું સ્ટ્રીમની વાત કરું તો ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ કે મારે સાયન્સ જ કરવું છે ને એને જ પકડીને હું કરીશ એવું નહીં, પણ એટલીસ્ટ જુદા જુદા સ્ટ્રીમના લોકો સાથે વાત કરો. ઓકે, તમારા આસપાસ તમારા મિત્રો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ફાધર્સ ફ્રેન્ડ્સ જે પણ લોકો છે એ લોકો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરો એન્ડ ટ્રાય એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ પીપલ ડુ.
આપણા અંદર we need to have, as students we need to have curiosity. Mostly તમે જોશો students are very very curious. Okay, but somewhere or the other in today's world, because આપણે 1.5 વર્ષથી આપણે ઘરમાં છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક છે ને ધીમે ધીમે કરીને ક્યુરિયોસિટી ઓછી પણ થતી ગઈ છે. પ્લસ એવરીથિંગ ઇઝ ઓનલાઈન, હ્યુમન ઇન્ટરેક્શન ઓછું થાય છે, આપણે લોકોને મળી નથી શકતા, ચેન્જ નથી લાઈફમાં. એ રીતે ધીમે ધીમે કરીને છે ને આપણા કરિયર બદલ વિચાર કરવાનું છોકરાઓથી છૂટી જાય. ઇટ હેપન્સ. ઓકે, હવે 10th સ્ટાન્ડર્ડની એક્ઝામ નથી આપવાની, રાઈટ? સો મારી ફ્રેન્ડના 2 છોકરાઓ હતા, એક દિવસ ભણતા હતા અને જેમ જ મેસેજ આવ્યો કે 10th સ્ટાન્ડર્ડના છોકરાઓને એ કરવાનું છે, માસ પ્રમોશન મળવાનું છે, લિટરલી ચોપડીઓ બંધ કરીને બેગમાં મૂકીને નીકળી ગયા. ઓકે, ભણવા બેઠા હતા એક જગ્યા પર, ફ્રેન્ડની ત્યાં ગયા હતા, બંને ઉઠીને તરત પાછા, કેમ તો કે અમે તો પાસ થઈ ગયા. નાઉ that is okay short term, but long term this is not going to go on permanently. So in the long run, what you need to do is you have to be very very careful about the choices that you make, and the first choice as a young student would be about the stream. The second choice would be within the stream, what kind of subjects are you liking? Shu game che tamne? Okay, are you attracted towards sciences? Are you attracted towards maths? હું તો કહીશ કે at a younger age try and find out કે કયા subjects તમને ગમે છે. ઓકે, તો મેથ્સ ગમતું હોય પણ બાયોલોજી ના ગમે, કાં તો ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીમાં કોઈ એક વસ્તુમાં નથી તમને ગમતી, તો પછી તમે વિચાર કરો કે અરે ભાઈ મારે એન્જિનિયરિંગ તો થાય જ નહીં, કારણ મારે ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીની તો જરૂર પડશે. નાઉ વોટ ઇઝ ઇટ ધેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ કે તમે મેથ્સમાં કરિયર બનાવી શકો. કઈ જરૂરી નથી કે સાયન્સ ઇઝ ઓનલી એન્જિનિયરિંગ. દેર આર સેવરલ અધર થિંગ્સ which are there, જેના બદલ I will give you information. Of course, એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એટલે એમાંથી થોડી ફિલ્ટર આઉટ કરીને હું લઈ આવી છું, બીકોઝ આપણી પાસે ટાઈમ લિમિટ રહેશે એટલે. ઓકે, સો એઝ આઈ સેડ કે ડિસિઝન્સ જે તમારે લેવા હશે, સેકન્ડ ડિસિઝન હશે સબ્જેક્ટ કોમ્બિનેશન, કે કયું કોમ્બિનેશન જોઈએ મારી પાસે જેની અંદર મને સબ્જેક્ટ ભણવામાં પણ મજા પડે છે અને એની સાથે સાથે મને વાઇડ ચોઇસીસ મળશે. Good thing is nowadays if you even pick one subject, so તમે ફક્ત ઇકોનોમિક્સ પકડો, ઇંગ્લિશ પકડો, સાયન્સમાં ખાલી તમે મેથ્સની વાત કરો કાં તો કેમિસ્ટ્રીની વાત કરો, એની વન સબ્જેક્ટ કેન ઓલ્સો લીડ યુ ટુ મલ્ટિપલ કરિયર્સ. એટલે જે રીતનું સિનેરિયો હમણાં ડેવલપ થયું છે, that is something which gives you wide variety of subjects. Okay, and a wide variety of subjects will lead you to a lot of career options, right? So you just need to but understand what is it that you enjoy doing and that you enjoy learning. Okay, third, je bahut jaruri che, this is something that I had told the parents also, I tell everybody when I meet, take care and be a part of post-scholastic activities. Post-scholastics એટલે ખાલી academics નહીં, not only studies, ખાલી ભણવાનું નહીં, પણ એની સાથે બીજી બધી વસ્તુઓ પર પણ આપણે ध्यान રાખવું જોઈએ. ઓકે, કોઈ વસ્તુ તમે શીખો છો, સ્પોર્ટ્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરો છો, કંઈક આર્ટ કરો છો, કોઈ ડ્રોઈંગ કરે છે, કોઈ ગાય સરસ છે. If you are doing something, always remember, give some qualifying exams so that you have some certificates or some documentary evidence. Even if you're doing some kind of fine arts or if you're doing some kind of performing arts related things also, give certain exams. કારણ જેમ તમે exams આપો ને તો એમ જ એના certificate તો તમને મળે, પણ it also showcases that there is a gradual logical progression in what you are doing. Right. So when I was studying, when I did my post-graduation, along with that, I also did my post-graduation in performing arts, that is Bharatnatyam. When I have those 7 varashni degree, when I have that 7 years degree, everyone knows it takes 7 years. What all things it can show? Ki acha bhanwa નું તો કરે છે, પણ એની સાથે આ બીજા કોઈ કામમાં પણ વધારે કામ કરી શકે છે. That means she is a good multitasker. Time management સારી રીતે કરી શકે છે. સેકન્ડ, જો મેં 7 વર્ષ કોઈ વસ્તુ કન્ટિન્યુઅસ કરીને શીખી છે, એના ઉપર 2 વર્ષ કરીને મેં માસ્ટર્સની ડિગ્રી લીધી છે, that means I have a lot of grit and determination. Okay, મારામાં બહુ જ આમ ચીવટતા છે. So that I hold on to things and I move ahead. So that is also something that is showcased. તો જ્યારે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈએ કાં તો જ્યારે તમે ઇવન એડમિશન્સ માટે જાઓ અને ઇન્ટરવ્યુઝ થાય ઘણી જગ્યા પર, તો એ વખતે જ્યારે આ એડિશનલ વસ્તુ એમની સામે આવે ને, તો વોટ ડઝ ઇટ શોકેસ કે સ્ટુડન્ટ એકેડેમિક્સમાં તો ધ્યાન આપે છે, પણ એની સાથે સાથે એના બિયોન્ડ, એટલે નવા ચેલેન્જીસ પણ લઈને
થોડું સ્ટ્રગલ કરીને એનાથી વધારે પરફોર્મ કરવાની ક્ષમતા રાખે છે. એન્ડ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટુડન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ સમવન હુ ઇઝ definitely wanted by organizations or even you can say institutes also. Okay. So તમારા post scholastic activities પર ધ્યાન આપો. If you are a young student, then also, if you are a graduate, then also, if you wish to study abroad, especially so. Okay. Sorry. કોઈ જગ્યા પર તમે વોલન્ટરી સર્વિસ આપી હોય, કોઈ જગ્યા પર તમે કોઈ ઇન્ટર્નશિપ આપી હોય, ઇન્ટર્નશિપ્સ પણ મળતી ના હોય તો શોધો, મળે, બે મહિના મહિનો જે બી તમને કામ કરવા મળે. ડિઝાઇનિંગ ગમે છે, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનરના ઓફિસમાં જોબ કરો, એ કહેશે તમારે ખાલી ફાઇલિંગનું કામ છે. ડોન્ટ વરી, યુ આર ઇન ધેટ એન્વાયરમેન્ટ અને તમને એક્સપોઝર તો મળે છે. યુ વિલ બી એબલ ટુ સ્પીક બેટર. જ્યારે તમે અબ્રોડ જવાની વાત કરો અને ઇન્ટરવ્યુઝમાં તમે પાર્ટિસિપેટ કરો એ વખતે યુ આર એબલ ટુ સ્પીક બેટર. વાય? Because you have been in an environment where you did internship with a designer, for example, right? So etle આ બધી post scholastic activities are very, very important. Now, as I said, that if you're talking about getting admissions within India, or if you're talking about getting admissions outside India, especially outside India, post scholastic activities na brownie points મળે છે. એટલે you earn extra credit. Okay, so today if I want to apply in a university outside, I have my degree with me, so એના કઈ credit points મળે છે. મારા performance, if I'm writing a paper, okay, so એના હોય છે, મારો essay છે, એના મને brownie points મળે છે. પણ એનાથી વધારે મેં જે આ extra curricular activities કરી છે એના પણ મને extra credits મળતા હોય છે. અને જેટલા વધારે તમારા credits હોય એટલી યુનિવર્સિટીની તમારી choices ખુલ્લી થઈ જાય છે, મોકળી થઈ જાય છે. So that's why post scholastic activities are very, very important. Okay. Another thing that you have to be careful, જ્યારે પણ કોઈ કોર્સ તમે શીખો, at that time course curriculum ને always yes, Tushar, you're right, course curriculum ને always ધ્યાન આપજો. કોર્સ કરિક્યુલમમાં શું છે, શું એની અંદર આવે છે, ઓકે, શું ભણાવવામાં આવે છે, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે ખાલી બીકોમ ની ડિગ્રી લીધી તો બીકોમ કોઈ કે આલા એમએસ યુનિવર્સિટીમાં બીકોમ, તો અરે પણ બીકોમમાં જે શીખવાડે છે એના ઉપર આપણે ધ્યાન આપવાનું છે. યુનિવર્સિટી કઈ છે એના ઉપર ધ્યાન આપો. ત્યાં તમારું આગળ જઈને લોકોનું પ્લેસમેન્ટ કેવું થાય છે એના ઉપર ધ્યાન આપો. એટલે આ બધી વસ્તુ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે when you are actually applying for you can say an institute, or when you are wanting to go abroad. Okay, institute નું selection પણ institute ના placements પર, એ લોકોનું course curriculum, એ લોકોનું infrastructure કેવું છે, કેટલા વખતથી છે, કોણ એમના faculties છે, શું infrastructure છે, આ બધી જ વસ્તુઓ પર આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. So very nicely Tushar has put in, this is called, I'll tell you a story, this is called school એનિમલ સ્કૂલ કરીને એક સ્ટોરી છે. ઓકે, આખી સ્ટોરી મને પ્રોપરલી યાદ નથી, બટ ઇફ આઈ કેન ટેલ યુ, તો એવું કીધું હતું કે આઉલ ઇઝ સપોઝ ટુ બી સમવન હુ નોઝ અ લોટ ઓફ થિંગ્સ. ઓકે, એન્ડ આઉલ હેઝ સેટ અપ વન પર્ટિક્યુલર એક્ઝામિનેશન કે ભાઈ આ બધી વસ્તુઓમાં તમે પારંગત થાવ તો પછી તમે પાસ થાવ. હવે એની અંદર ફ્લાઇંગ ની એક્ઝામ પણ છે, સ્વિમિંગ ની પણ એક્ઝામ છે, રનિંગ ની પણ એક્ઝામ છે. A lot of examinations he has set up, અને બધા એની અંદર તમારે પારંગત થવાનું તો જ તમે એક્ઝામ ક્લિયર કરો. Okay, હવે if you talk about a fish, the fish is not going to be able to walk, or it is not going to be able to fly. Okay, and if you talk about a bird, if you ask it to go underwater, it is not going to be able to survive. એટલે આ રીતે career choices એના હોય છે. આ રીતે જે કરિયર કિન્નરી, am I audible? Yes. I think I got muted in between. Yes, yes. Oh, okay, so when you are actually picking your institutes, pick institutes like this where individually each person's requirements are being fulfilled. આ રીતે એક્ઝામ થાય ને તો કોઈ બી પાસ નહીં થાય, બરાબર છે? એટલે that is why it is important કે એને મેચ થવું જોઈએ. આપણું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે, આપણું કોર્સ જે છે, you cannot customize it, but you can pick and choose the right thing that works for you. It is important. Okay, now I always tell students, તમારું કરિયર જે છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ હોવું જોઈએ. You should not take it very lightly.
કારણ શું છે? જ્યારે તમે કરિયરના ઉપર ફોકસ ના હોય ને તો ક્યાંક ને ક્યાંક લાસ્ટ મોમેન્ટ પર દોડધામમાં જે તમને દેખાયું ત્યાં અપ્લાય કરો, જે લોકો કે છે એના ઉપર ધ્યાન આપવું, મને જે ગમે છે એના ઉપર મને કઈ ખબર નથી, અને પછી અલ્ટિમેટલી વી ફાઇન્ડ કે લોકો કે છે કે અચ્છા 12th માં કેટલા પર્સન્ટ આયા? 50%. બીએસસી કર, એનાથી વધારે બીજું કંઈ ના કરે, રાઈટ? બીકોઝ આપણે આ કોઈ એન્ટ્રન્સીસ આપી નથી, આપણે કોઈ વસ્તુ પર ધ્યાન નથી આપ્યું, એટલે અલ્ટિમેટલી જે મળે એના ઉપર કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. બટ એકચ્યુઅલી સ્પીકિંગ, એઝ અ સ્ટુડન્ટ યુ શુડ સ્ટાર્ટ પ્રિપેરિંગ વેરી વેરી અર્લી. ઓકે, ગેટ ટુ નો યોરસેલ્ફ. તમારામાં શું સ્ટ્રેન્થ છે, શું તમારામાં વીકનેસીસ છે, ક્યાં તમારા ડેવલપમેન્ટલ એરિયાઝ છે. હું વીકનેસ તો નહીં કહું, પણ કઈ જગ્યાએ તમારે હજી સ્ટ્રોંગ કરવાનું છે, તમે કયા એપ્ટિટ્યુડમાં, કઈ એરિયામાં તમને વીકનેસ લાગે છે, એને કેવી રીતે તમે આગળ લઈ જઈ શકો. સો ઓલ ધીઝ થિંગ્સ યુ હેવ ટુ get to know yourself and do these assessments. Okay, build your profile. મેં જેમ તમને કીધું કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ પહેલાથી જોતા હોય છે, ઘણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં છે ને 9th અને 10th ઓનવર્ડ્સ તમારા જે એકેડેમિક્સ છે કાં તો તમારા પરફોર્મન્સીસ છે એના બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ માંગે. યુઝ્યુઅલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શું જોતા હોય છે કે 10th 11th 12th ત્રણનો રિઝલ્ટ પણ જુએ ને તો ઇટ હેઝ ટુ બી અપવર્ડ મોબાઈલ. 60% 10th માં આયા વાંધો નહીં, પણ 70% 11th માં આયા છે, 12th માં 72% આવ્યા છે. So that means you are gradually improving. That also has got a lot of impact when you going for your admissions. Okay, now decide in advance, જેમ મેં કીધું, અને એના documentary evidence, this is very very important. આપણે ઘણીવાર કામ કરી જઈએ છીએ but we do not collect documentary evidence. એ લોકોના નોટપેડ પર લખેલું પણ હોય કે હા આ ભાઈએ આટલા વખતે કામ કર્યું છે, or this student has worked for this time for us. Get it in writing and get them to sign it and keep it with you. This is not like creating references, but this is like creating documentary evidences કે તમે કામ કર્યું છે. અચ્છા, કોક વાર તમને જો કોઈક રેફરન્સીસ માંગે, ઇન કેસ તમે ક્યાંક ઇન્ટર્નશિપ કરી હોય, રિયલ ટાઈમ રેગ્યુલર ઇન્ટર્નશિપ કરી હોય, અને એ વખતે તમે ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ તો કલેક્ટ કર્યું જ છે, પણ એ વખતે યુ કેન ઓલ્સો સે કે સર ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ, પરમિશન ચોક્કસ લેજો, પણ તમારું રેફરન્સ હું ક્યાં આપી શકું જો કોઈ જગ્યાએ માંગે તો. તમારું કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ કાં તો કેરેક્ટર સર્ટિફિકેટની તો જેને આપણે કહીએ એ ટાઈપનું હોય કે તમે કેટલું સારી રીતે કામ કર્યું છે, મહેનતુ છો કે નહીં, તમારા શું ગુણ છે, એ બધી વસ્તુઓ રેફરન્સીસ થ્રુ એ લોકોને ખબર પડતી હોય છે. Now all these things આપણી ત્યાં ઇન્ડિયામાં હજી રેફરન્સીસ વગેરે એટલું માંગે નહીં. આપણી ત્યાં એસે લખવાની પણ પ્રથા છે, પણ એટલી બધી નથી જેટલી when you are thinking about going abroad. Graduation or post-graduation, if you are going abroad, all these evidences you will require. Along with that, you will also require कि भाई if I want to go abroad, then what all references do I have? Essay હું કેવી રીતે લખું છું? એટલે these are several skills which have to be developed in advance since a younger age. If you start doing, this becomes easier. Okay. In getting involved in co-scholastic activities is already, I have already given you. અને જેટલું જલ્દી હોય એટલું try and talk to people and get guidance to understand કે તમને કયા એરિયામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, so that you can start preparing accordingly. Plan very very well, because nowadays good institutes, if we talk about the tier 1 and tier 2 institutes, will always want some kind of entrance exams. India or abroad, you will have to appear for some kind of entrances or some kind of examinations. Now, if you have decided that you want to do a certain course, then you can start working for clearing those entrances. Okay, અને એ entrances જો તમે clear કરી શકો તો પછી તમને સારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ઓપ્શન રહે. Of course, એવું નથી કે મેરિટ બેસિસ પર ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ઓપ્શન્સ નથી રહેતા, પણ પછી આપણી પાસે છે ને લિમિટ આવી જાય કે ફક્ત 12th ના રિઝલ્ટ પર જેટલો ગેમ રમવો છે એ જ. પણ what about the institutes who do these admission તો પછી એ આપણી પાસે ઘણીવાર ન રહે. That is why you have to plan your career very very well. Okay, now usually careers કેવી રીતે સિલેક્ટ થાય છે? તમારા ફ્રેન્ડે કોઈએ કીધું, પેરેન્ટે કોઈએ કીધું, કાં તો કોઈ કરિયર સાંભળીને બહુ સરસ લાગે છે, કાં તો તમારા ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડના હિસાબે તમે બિઝનેસ કરો છો, સમ કાઇન્ડ ઓફ કરિયર યુ હેવ પિક્ડ. ઓકે, બટ એકચ્યુઅલી સ્પીકિંગ આઈડિયલી શું હોવું જોઈએ? તમારે ઇન્ટરેસ્ટ ક્યાં છે?
Okay, કઈ વસ્તુ તરફ you feel more attractive or more comfortable? What kind of work are you comfortable with? Aptitude શું છે? Aptitude માં બી પુષ્કળ aptitude હોય, verbal હોય, logical reasoning હોય. These are all aptitudes. Okay, so mathematical aptitude શું છે? Numerical aptitude શું છે? There are several kinds of aptitude. How well are you scoring on it? પર્સનાલિટી આપણી શું છે એનું આપણે પોતાને સમજીએ કેટલું છે, and of course emotionally how ready are we for a particular career, because every career will demand something out of you as an individual. Okay, now what are the various options which are available to you? I'm quickly taking you through those options. You can definitely ask me questions as we go, but remember you have to start planning things at the earliest. This is, you can say, for students, I can say this is the mantra. Pressure na leta, stress na leta. I am not trying to put any kind of, pressure on you કે અરે હમણાંથી જ કાલથી જ ચાલુ કરી દો. નો, પણ આપણા કાન આંખ ખુલ્લા રાખીએ તો આપણા આસપાસ જે વસ્તુ થતી હોય છે એના ઉપર ધ્યાન આપીએ. For example, most of the entrances will ask for general knowledge. હવે general knowledge એક દિવસમાં કાં તો 2 મહિનામાં કાં તો 6 મહિનામાં ના બિલ્ડ થાય. जनरल नॉलेज ग्रेजुअली बिल्ड થતું હોય તો દરરોજે સારી આદતો નાખવાની કે દરરોજે ન્યૂઝપેપર અડધો કલાક વાંચવાનું. ઓકે, read the newspaper and not just the newspaper, form an idea. એટલે તમે પોતાના આઈડિયા ને ઓપિનિયન ફોર્મ કરવાની આદત પડે. Now when this happens, what happens when you go for your entrances and there is a group discussion? Sometimes for your entrances you might be put through a group discussion or you might be asked to write an essay. આપણા thought processes ચાલુ રહે એની આપણને આદત હોય ને તો એ essay લખવું પણ easy થઈ જાય, and also of course જ્યારે group discussion થાય તો you are able to discuss better. Again, I'm saying, especially for students who are opting for post-graduation study inside in India or outside also, group discussion થતું જ હોય છે, એના basis પર ઘણા ખરા તમારા options available મળતા હોય છે. Along with that, જે છોકરાઓ graduate છે and if you think કે ના હવે મારે ભણવું નથી, I want to go in for jobs, તો jobs ના interview માટે પણ આ વસ્તુ એટલી જ મદદ કરે કે where you actually are prepared for the group discussions. So basically group discussions is nothing but putting forward your viewpoint, but then that has to be developed over a period of time. એક દિવસમાં આ વસ્તુ થવાની નથી. So આપણે એના માટે ઘણું ખરું પહેલાથી choices કરવા પડે. Okay, હવે usually આપણે various options ની હું જો વાત કરું તો જે courses છે 12th પછી, any questions till now? હમણાં સુધી કોઈને કોઈ સવાલ છે? Because this is quite a, you can say, information based session, so I am here to share a lot of information, but yes, I will be open to answering questions too. So તમને સવાલ હોય તો please stop me in between or keep them reserved. Parking lot માં મૂકી રાખો. We'll open the parking lot at little later in the session. Okay, fine. Now as I said that usually આપણે વાત કરતા હોઈએ છે કે જે પણ આપણા સ્ટ્રીમ સિલેક્ટ કરીએ એના રિલેટેડ કયા કયા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. ઓકે, 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં યુઝ્યુઅલી લોકોને લાગે કે હ્યુમેનિટીઝ લીધું છે ને એટલે હ્યુમેનિટીઝ ને સોશિયલ સાયન્સીસ, સોશિયોલોજી, માસ કમ્યુનિકેશન, જર્નલિઝમ, સાયકોલોજી, હોટલ મેનેજમેન્ટ, ફેશન ડિઝાઇનિંગ અને લો આટલું જ થઈ શકે. ઓકે, ડુ યુ સી એનીથિંગ એલ્સ અધર ધેન ધીસ? I would like to hear it out from the students. Can you put it on the chat? The students who are present here, તમને શું લાગે છે હ્યુમેનિટીઝ માં આને છોડીને બીજી કોઈ ઓપ્શન્સ હોઈ શકે? You can type it in the chat or if you want you can just ask me. Anyone? Okay, no worries. I'll just continue. I will show you what all options are available. Okay. So, મેં જેમ તમને કીધું કે હ્યુમેનિટીઝ ને પહેલા છે ને અમે જ્યારે નાના હતા, now it has changed of course over the years. બધા બહુ લોકોએ એફર્ટ્સ કર્યા અને હ્યુમેનિટીઝ વાળાએ પણ બધું બહુ પ્રૂવ કરીને બતાવ્યું. So people are recognizing that yes, humanities also makes sense. બાકી અમે નાના હતા તો ત્યારે એવું હતું કે જે લોકોને બહુ બુદ્ધિ ચાલે ને એ લોકો કોમર્સ લે ને સાવ ના ચાલે એ લોકો આર્ટ્સ લે, પણ એવું નથી. ઓકે, મને લોકો એવું કહેતા હતા કે કોમર્સ લીધું છે ને એટલે સો એવરેજ સ્ટુડન્ટ, but it is not like that. Remember, none of the subjects that you're studying right now says that you do not have brains and that's why you're studying that subject. Not at all. Okay. Every subject has got so many things there and so many possibilities.
that you just have to need to understand what is it that you are liking, and you can carve your career just like that. જે વસ્તુ તમને ગમતી હોય. હવે few days back I was interacting with a student. મને કહે છે આંટી મને ડિઝાઇનિંગ કરવાનું ગમે છે. I said oh very good. પણ મને મેડિસિનમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ છે. હવે મેડિસિન અને ડિઝાઇન બંનેને કેવી રીતે તમે મિક્સ કરો? Because poles apart, right? This was 3-4 years back. Now what she's doing is she's already stepped into, so she did some design courses, she did some paramedical courses also, but now what she's doing combination કેવી રીતે કર્યું છે કે medicine related એક pharmacy company છે, pharmacy company ના design department માં she is working and she is designing the products in which the pharmacy company you can say packs and labels and all these things આનું designing કરે છે. So જ્યારે combination હોય ને તો combination can be any mad kind of combinations also. Yes Tushar, I agree, commerce students are very intelligent. I agree totally. Especially when I go for my when I go for my trainings, I tell people કે બહુ ચિંતા નહીં કરવાની, engineering નહીં કરવાનું, engineering આ commerce ની student જ ભણાવે છે. એટલે they have to come ultimately to commerce students to come and study from us. Okay, so as I was saying that humanities ના છોકરાઓ પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ options મળતી હોય છે, and I have a long list. I am going to just quickly tell you કે આ બધી list છે because it is a vast field કે બધા બદલ શું છે શું નહીં. I will not be able to tell you all that, but I will show you what lists are there. That is also the ones that I have chosen. હજી એને છોડીને ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. Okay, now when I talk about humanities, what all things can I do? Okay, BA, of course, this everybody knows ki BA કરી જ શકાય. Okay, languages, of course, any language. I tell you, Hindi કરવું હોય તો Hindi કરો, Gujarati કરો, German કરો, French કરો, Arabic કરો, or any language. You will find a great career as a translator. Okay, Japanese happens to be very difficult language, but Japanese jo tame karo, so again looking at the industry, you can pick a language and you can really flourish. There are people who do translations ghare baitha baitha. Okay, I have one student of mine who used to say ki ma'am, I am very family oriented, એટલે મારે દરરોજ કઈ ફિલ્ડમાં જઈને 8 કલાક નોકરી નથી કરવી, but I still want to be financially independent. Okay, she is a German translator. Per page she gets so much money. बहुत सरस रीते कमाई છે. She has 2 more people working for her, and all this she does from the comfort of her home. આજે એક દિવસ ન થયું તો બીજા દિવસ કરી શકાય. So some level of flexibility is also available. Languages will also give you choices of doing things freelance. So all the time office માં જઈને જ કામ થાય એવું પણ નથી. So આ બધા જેટલા subjects છે ને, you always will have all these options. So beautiful option that humanities students will have will be languages. Translations કરો તમે, industry માં લોકો તમને translations માંગે છે. You can work as a translator. Okay, book નું translation કરી શકો, transcriptions કરી શકો. There are a lot of things available there. Okay, next of course journalism છે. Arts na છોકરાઓ, humanities na છોકરાઓ journalism કરી શકે છે, and they can really work very hard, and there is very good prospect in journalism. Mass communication is also something which is very good. એની અંદર PR પણ આવે છે. Okay, that is also something. Public relations is there. That is also something which is very good. Big corporates have their PR departments where you can get jobs and you can really work very hard over there. There are people who are communication designers. Okay, this is also a subject which is available to all the streams of students. How the communication has to be designed and how it has to be projected. Every industry will want to be projected in a certain fashion, right? Now for that, if you are a student of mass comm and you have studied this, communication design can also be something that can be clubbed, and you can still get a very good choice of career. Okay, tourism, of course, ઘણી ખરી વસ્તુઓ છે. And now if you see nowadays, there is a combination of virtual tourism. So people who are interested in technology and people who are interested in tourism, બંને combine કરીને tourism ના courses ઘણા ખરા મળશે. Of course, humanities માં થોડી ઘણી medicine related પણ વસ્તુઓ આપણને choice મળે છે, જેને આયુર્વેદિક medicine છે, homeopathy છે, dialysis therapy and a technician. Okay, you can take up that even though you are a humanities student. How beautiful.
Okay, physiotherapy is available to you, nursing is available to you, anesthesia technology is available to you, lab technology is available to you, medical imaging, a badi j optometry, these are all you can say fields which are open to all these students, including humanities. Do not think कि physiotherapy માટે I require or medical imaging માટે I require science as a subject. You may require certain things, but not typically કે 12 science કરો તો જ તમે optometry કરી શકો. That is not necessary. There are institutes which will give you કે આ choices હોય subject ના, તો you are allowed to opt out for that particular course. Again, I'm not going much into detail કારણ શું છે, દરેક એની અંદર દરેક ઇન્સ્ટિટ્યૂટની રિક્વાયરમેન્ટ જુદી હોય છે. કોઈક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવા હોય કે જે કહેશે કે હા મારે સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ જોઈએ છે, કોઈ કહેશે નો વી મે નોટ રિક્વાયર, કાં તો પછી એની અંદર જ there are certain super specialization which may be available to a particular subject students and not others, so that is possible. But completely rule out થઈ જાય એવું નથી. These things are possible careers for humanity students also. Okay, law, of course, it is something which is there traditionally, it is available. Law as a subject is available. Animation and multimedia, people can learn and they are doing wonderfully well. Game designing is something people are doing wonderfully well. So designing karo ne aajkal juo ketla bada games che, everybody plays PUBG. PUBG is going to come back, I think, with a new name. This is something I have heard. The students might advise me, but I know because the boys in my home are very happy कि आप PUBG पाछू आवશે, right? So there are so many things, Minecraft, PUBG, these are all game designers who are designing and they have to be extremely creative. But still creatively, Satya, there has to be a logic because then you are talking about technology. Technology will want you to have logic. Okay, fashion technology, visual arts, performing arts, of course, aviation management. Aviation management, if you want to be a pilot, you will have to have science. But if we are talking about managerial aspect of aviation industry, definitely you can be there. Hotel management and catering છે. Of course, આપણી IAS services છે, police services છે, foreign services છે, revenue services છે. All these things are open to students of humanities. So જે લોકો humanities કરવાની ઈચ્છા રાખતા હોય એવું વિચાર ના કરતા કે આ ઈચ્છા રાખીએ એટલે આપણાને આગળ સ્કોપ નથી. લોકોને એવું લાગે કે આ ફક્ત BA કરશે અને બીજું કંઈ જ કરશે નહીં, તો it is not like that. All these things are open to you and much more. I have picked up just a few, but there are several other courses which are available. It's not like as rigid as it used to be earlier. Again, I'm repeating that every institute will have their set of rules and you have to start by looking at what you want to study, and along with that make a choice of what kind of industries would you want to what kind of institute would you want to take admissions in. એટલે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિશન જોઈતી હોય તો એના એન્ટ્રન્સીસ કાં તો એના એડમિશન પ્રોસેસમાં તમને કીધેલું જ હોય કે આ બધી વસ્તુઓની જરૂર હશે, એમાં સબ્જેક્ટ્સ પણ આપેલા હશે. They want something compulsory. અને if that happens, so definitely you must start looking at subjects in those manner. Okay, humanities na thoda gana courses na, and there are several. Again, I'm giving you just a few institutes ki jahan courses chale che. St. Stephen's College is there. Lady Shri Ram College for Women. This is in Delhi. Extremely prestigious and very difficult to get in. Okay, St. Xavier's College is there. Loyola College is there. Okay, Christ che. There are several institutes. Ato main thoda tamne kita which are the top most colleges you can say for humanities, but there are hundreds of colleges and they are good colleges. Don't think કે હું top 10 most હશે તો એમાં જ મળે અને તો જ મારું career સારું થાય. No, of course you have to aim for a good college and you have to start preparing for it. But in case it so happens કે top most colleges માં ના થાય and tier 2 college માં પણ થયું હોય, if you are ready to put in hard work, any college is good enough for you. Okay, the only thing, as I said earlier also, there is no option for hard work. તમે hard work नहीं करवा तैयार हो तो હું બીજું કંઈ જ કહી ના શકું, right? But if you are ready to put in hard work, wherever you go, you will be able to gain and you will be able to put in your 100%. Okay, so these are a few top colleges and there are several others. As I said, you can pick and choose based on where you want to be there.
Okay, so if I want to be in Delhi, I can pick and choose Shri Ram College for Women. Okay, if I feel I want to be in down south Chennai, I can look at Loyola or I can look at Christ. So depends where is it that I wish to be. Accordingly, also I can pick and choose, or depends on the score or the ranking of the college. હવે જ્યારે કોલેજની વાત આવી છે આપણે, તો let me tell you one thing. When we talk about the ranking of the college, always see કોલેજની વેબસાઇટ્સ પર એક તમને દેખાશે કે એ લોકોનું કોર્સ કર્યું એટલે શું છે, એ તો દેખાશે જ, એમની ફેકલ્ટી કઈ છે એ દેખાશે, એની સાથે સાથે એ લોકોના પ્લેસમેન્ટ્સ ક્યાં થાય છે. પ્લેસમેન્ટ્સ એટલે કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ્સ, રાઈટ. જે કોલેજમાં એડ્યુકેશન સારું હોય, છોકરાઓ સરસ રીતે ગ્રૂમ થયેલા હોય, ત્યાં ડેફિનેટલી લોકો પ્લેસમેન્ટ્સ માટે આવે. That means companies visit the college, take interviews, put them through selection processes and pick the student. એટલે તમે કોલેજમાંથી પાસ થાવ એના પહેલા જ you have got a job in hand. Okay, I'm sure 3 Idiots બધાએ જોયું હશે, એટલે પ્રોસેસ બધાને ક્લિયર હશે કે જોબ એના પહેલા મળી શકે before you clear even your degree. Okay, but as I said that after all these things, you still can pick up several colleges which are there in the country as well as outside. Okay, there's a query. This statement itself reminds, yes, Tushar, I am sure it does, because when I talk about colleges and when I talk about selection and when I talk about jobs, that is something that goes in the back of my mind कि sir, you know, अगर हमको मिल गया जॉब तो फिर आप क्या करोगे, राइट? तो वो मुझे मुंडवानी पड़ी थी, because this one was able to, Rancho was able to get a job before he cleared. Okay, so anyways, all these things happen when we talk about humanities. Moving to the courses after doing science, ठीक है? Still traditionally people feel कि engineer बनવું છે का तो medicine કરવું છે तो science લેવું જોઈએ, का तो science લઈએ तो આ બે જ વસ્તુ કરાય, but it is not so. I think there is a query. Someone raised a hand. Is there a query somewhere? Should I wait for a question? Somebody raised hand, yes. Yes. Okay, fine. So it must be my mistake. Okay, I got it in the chat. Fine. Now, when we talk about courses after science, okay, there are several courses after science. Of course, I'm not looking at just you can say medicine or general medicine or just engineering, but other courses also. Dermatologist, this is one of the upcoming streams, you can say. Any other one, you can go in for cosmetology. This is something which is very much in demand. Of course, it helps. Plastic surgery. These are things which are super specialized courses which are available in the field of science. Okay, dentistry is there. So if you do not do MBBS, you are able to do dentistry also. NEET nahi clear thai to badu puru thai gayu એવું ના હોય. Dentistry is also there. You can look at molecular biology if you like research work, if you like to work alone. Again, જેમ મેં તમને કીધું હતું ને કે personality ના basis પર ઘણી બધી વસ્તુ આપણે decide કરી શકીએ. જેમ હવે molecular biology ની વાત કરીએ તો there's a lot of research in this field. Okay, and research usually you do in isolation, because there's a lot of information that you have to collate, you have to think, abstract thinking karvu pade. So there are a lot of things that you have to start thinking. So intellectually you have to be very, very engaged into this. And therefore, fields like microbiology will require someone who has that kind of capacity. તમને દરબાર ભરીને બેસવાની ટેવ હોય તો માઇક્રોબાયોલોજી ન કરાય, મોલિક્યુલર બાયોલોજી ના કરાય, બીકોઝ ત્યાં તમને એટલા લોકોનું ઇન્ટરેક્શન નહીં મળે. ઓકે, એવી જો વસ્તુ ગમતી હોય ને તો સેલ્સ વગેરેનું જોબ લેવાનું બહુ મજા આવે. દરરોજ જે દિવસમાં લોકો જ મળે તમને જોઈએ એટલા લોકો સાથે તમારી બધી વાતો સંભળાવતા રહો. નો પ્રોબ્લેમ. કાં તો મારા જેવું કામ લઈને બેસો કે જે મળે તેને સંભળાઈને જવાનું, વાતો કહેવાની ગમે. ઓકે, નાઉ pharmacist che, B.Pharm is also good. Again, you have to be a science student, of course, but you need not be where you can say that excellent science student 95-98% che, ane mare, if it is your passion in pharmacy, go ahead. There are jobs like anything. There are pharmacists requirement in pharmacy industry, ane bahar પણ આપણે આટલા બધા requirement જોઈએ છે. It is something which gives you a lot of avenues. Okay, slowly and steadily over a period of time, what is the emerging trends? I see this happening now.
જ્યારે આપણે ડોક્ટરની પાસે જઈએ, સ્પેશિયલી સુપર સ્પેશિયલિસ્ટ ડોક્ટર્સ હોય ને, તો એમની ત્યાં ઇનહાઉસ પણ ફાર્માસિસ્ટની જરૂર પડે. એટલે જોબ્સ તો પુષ્કળ છે. ધીસ ઇઝ અ ન્યૂ ટ્રેન્ડ વિચ ઇઝ સીન. પહેલા શું હતું, સૌથી પહેલા અમે બહુ નાના હતા ને તો ડોક્ટર પાસે પેલી અલગ અલગ ડબ્બીઓમાં ગોળી નાખેલી હોય, એ પરચુરણ બનાવીને આપી દે કે આ 5 ગોળીઓ એકસાથે ગળી જવાની, આ સાંજની ડોઝ, આ રાતની ડોઝ, સારું લાગે તો કાલે ના લેતા, નહીં તો આ કાલના 2 ડોઝ લઈ લેજો, બધું સારું થઈ જશે. શું આપ્યું છે મને નથી ખબર, બધી રંગબેરંગી ગોળી આવતી. હવે સિમિલર ટુ ધેટ વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇઝ કે પણ એમની પાસે બ્રાન્ડેડ, વેલ સ્ટોક્ડ અને ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ પર ઇન્ટરનલ ફાર્મસી હોય છે, તાકી એમની ત્યાં જે પેશન્ટ્સ આવે ફક્ત એ લોકોને હેલ્પ કરે. નાઉ ઇફ ધેર ઇઝ અ ડોક્ટર હુ સે ફોર એક્ઝામ્પલ ર્યુમેટોલોજિસ્ટ, તો ર્યુમેટોલોજિસ્ટની ત્યાં જે ડોક્ટર્સ જે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય એ દવાઓ એમની ત્યાંથી જ લઈને તમારે બહાર આવવું પડે, એટલે ફાંફા મારવાની જરૂર નહીં. ઓકે, સો there is scope. How people increase their you can say applicability of their work is something up to us. પણ આ નવો ટ્રેન્ડ આપણાને જોવા મળે છે કે ઘણી જગ્યા પર ફાર્માસિસ્ટને કામનો સ્કોપ ખરો. ઓકે, ફિઝિયોથેરાપી, something which is I'm sorry, according to me very much underrated. Okay, but slowly and steadily this is something which is catching up. ધીમે ધીમે કરીને છે ને લોકોને ખબર પડી છે કે physiotherapy will definitely support if you are recovering from any kind of issues, say physical issues hoy, even mentally if a person is very disturbed, the physiotherapist can help, whereby physical activity karavine mental strength also increases. So there are a lot of ways in which this can be used. Physiotherapists also nowadays are going very you can say very innovative. So sports management hoy and physiotherapist ni kya kya jarur hoy, you can do say house calls, you can earn as much as you want, you can freelance, તમને જોઈએ એ દિવસે કામ કરો, જે ટાઈમ સ્લોટમાં કામ નથી કરવું, you do not take appointments. ઓકે, આપણા જે gyms છે એની સાથે પણ attach થઈને they also have a physiotherapist. So there are several other avenues also, including hospitals, orthopedic doctors જેમની સાથે tie up કરીને there are so many places where physiotherapist is required. So you may also be a physiotherapist and you can help out people, and plus you can carve a very successful career. Psychiatrist બહુ જરૂર છે માર્કેટમાં, એટલું બધું સ્ટ્રેસ છે, અમને બધાને જરૂર પડવાની છે. As soon as we go down 10 years down the line, every one of us is going to visit either a psychologist or a psychiatrist. બંને પર difference. Okay, humanities ની અંદર psychology આવે. Psychology je hoy any under you have industrial psychology, you have counseling psychology, you have school psychology, આ બધી જ વસ્તુઓ હોય. Okay, psychologist જે હોય ને એ તમને medicines prescribe ના કરે. Psychiatrist જે છે એના માટે આપણે સાયન્સ ની જરૂર પડે અને psychiatrist will give you medicines. Okay, એટલે psychiatrist નું ટ્રીટમેન્ટ જુદી રીતનું હોય છે as compared to psychologist. It is more related to medicines. So antidepressant ne આ બધી દવાઓ આપીને they will treat a patient. Okay, psychologist I have already said. Science પછી you do have an option if you want to do psychology, not a problem. Veterinarian, medical technologist, forensic scientists, આ બધા જ courses available છે આપણી પાસે in medicine. Okay, medicine, suppose તમારે medicine related કઈ ના કરવું પડે, so there are so many other things also. Okay, so BE BTech તો of course કરાય જ તમારાથી. B planning, urban planning વગેરે કરતા હોય તો એની અંદર bachelor's in planning પણ મળતું હોય, urban planning ના પણ courses મળે. BSc, BCA, BCS, aviation, computer IT, agriculture engineering, architecture, Indian Army, so many things are available if you really want to go for science. Ek ethical hacking નું બહુ સરસ course છે. Again, it is something which is present since quite some time now. I can say at least 10 વર્ષ થયા હશે ethical hacking is included, but it is something which is gaining popularity because we need data security all the time, and these people do work for data security also. Industrial design. Now design ની જ્યારે હું વાત કરું ત્યારે many times students ask me કે madam design ની વાત કરો છો તો design કોનું છે, કોનું function છે? તો design can be a function or a course that I'm sorry, a commerce student might also take up.
પણ industrial design may or may not be available to a commerce student or a humanities student. Industrial design કોઈક institute are available only to a science student because that is the requirement of that design institute. Okay, so ઘણી ખરી જગ્યા પર industrial design product design મળે બીજા students ને, પણ industrial design કરવું હોય તો પછી તમને ન મળે. Okay, forensic science, fashion technology, there are several other things which are there. I to just take few. ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ ની વાત કરું તો આઈઆઈટી બોમ્બે છે, ગુવાહાટી છે, ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન છે. જ્યારે હું ડિઝાઇનિંગ ની વાત કરું ત્યારે પણ સૃષ્ટિ ડિઝાઇન છે, એથિકલ હેકિંગ નું છે, કોલકાતામાં છે. ઓકે, એનઆઈઆઈટી એથિકલ હેકિંગ ઘણી જગ્યાઓ પર છે. ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય Udan Academy, this is where you're talking about aviation, that is also there. Okay, Academy of Aviation Technology. So all these institutes that I'm showing over here, again, I am walking you through this because this is an information which is very easily available, but you must understand that choices in any stream is not limited to what you have heard, explore, read, talk, know more, and only then take a decision regarding what you want to do. Okay. Now, when we talk about courses after commerce, again, લોકોને એવું લાગે કે commerce એટલે chartered accountancy. એટલું જ ખબર હોય. હું જ્યારે ભણતી હતી ને ત્યારે મને બી એવું જ થયું. એક વર્ષ મેં સીએ નું પણ બહુ તૈયારી કરી, પછી ખબર પડી કે બસ અકાઉન્ટ્સ નથી ગમતું. એ પછી પહેલા ખબર નહીં પડી. પહેલા ખબર પડી હોત તો એક વર્ષની મહેનત બી મેં બચાવી લીધી હોત. ઓકે, બટ વિધાઉટ મેથ્સ, જ્યાં મેથ્સ ની જરૂર નથી પડતી, બીકોમ ઓફકોર્સ, અને બીકોમ માં ઘણા બધા સ્પેશિયલાઇઝેશન્સ હોય છે. ઓકે, બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન માં પણ બીકોમ થાય અને બીબીએ પણ થાય, બંને જુદું હોય. બીકોમ માર્કેટિંગ છે, ટુરિઝમ એન્ડ ટ્રાવેલ મેનેજમેન્ટ છે, એટસેટ્રા. સો દેર આર સેવરલ કોર્सेस. આઈ એમ જસ્ટ પિકિંગ અપ અ ફ્યુ. મેથ્સ ની સાથે કરવું હોય તો ઘણી ખરી જગ્યા પર બીકોમ ઓનર્સ જે છે એની અંદર મેથ્સ ની જરૂર હોય. Depends on their course curriculum. Accounts and taxation, એ પણ again I am not saying કે બધા જ BCom માં, but in some institutes they will ask maths as a subject if you want to do BCom. Okay, statistics, management, accounting and international finance, all these require mathematics as one of your subjects. Okay, accounting કરવું હોય, applied economics કરવું હોય, banking and finance, these are all courses which may require maths, and that is the reason why you need to actually understand what is your line of work, what is it that you would like to take up in future. ઓકે, હવે ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી ની હું વાત કરું તો કોમર્સ ના છોકરાઓને હ્યુમેનિટીઝ ને સોશિયલ સાયન્સીસ મળે, ફાઇન આર્ટ્સ, વિઝ્યુઅલ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ મળે. ઓકે, બી ડિઝાઇન ઇન એનિમેશન, બીએ એલએલબી કરવું હોય, બી ડિઝાઇન ઇન ડિઝાઇન કરવું હોય તો બેચલર્સ ઓફ ડિઝાઇન ઇન સેવરલ ટાઇપ્સ ઓફ ડિઝાઇન. ઓકે, સો ફેશન ડિઝાઇન, જ્વેલરી ડિઝાઇન, સેરેમિક ડિઝાઇન, several other kinds of designing is there. It is available to them. You don't need to be a part of humanities. You can do designing courses, which is very upcoming. In the coming few years, you will see design applied pan industry. Okay, anything and everything will have a design aspect. So therefore, it is something which is very, very upcoming. Hospitality and travel, aajkal nathi jata, but to bhi hospitality is going to be there, right? Yes, Vibhuti, you have a query? Hi, Rashmi. No, not a query. I just wanted to add, because I'm from the design field, for the viewers, for the audience, that there is something called as user experience design, which is also very, very common. I mean, if you want to work for IT industry with a design domain, then that is also something you can do via Bachelor of Design and Masters in Design. Yeah, that's all, Rashmi. Great, great. Thank you so much for sharing. Yeah, it definitely helps, and I really wish that everybody keeps sharing, because I'm trying to get in as much as I can in the limited amount of time which is there. Thanks a lot, Vibhuti. Okay, so Bachelor of Journalism is also there. Again, commerce na chokrao pan kari shake. Hospitality and travel, again, mass media, hospitality. I think there is a spell check. मैं double time नाखी देती हूँ. Over enthusiasm. Okay, BA in animation, diploma in education, B.Ed છે એ પણ કરાય જો તમારે ટીચિંગ માં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો. જો તમને મોટા છોકરાઓને શીખવાડવાની ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો નેટ સ્લેટ ની એક્ઝામ અપાય. After your post graduation, you can give net slet, and then you have
the qualification to apply, eligibility to apply in university level colleges also. Okay. Now, what are the courses જે interdisciplinary આપે છે એ પણ આ બધા જ courses તમને આ બધી જ colleges માં દેખાશે. Okay, I will share all this information if you want regarding college. Please let me know and I will be able to share this information with you personally, because these are very open fields or these are very open information available. Why I am sharing it here is, especially જે છોકરાઓ અહીંયા બેઠા છે આપણી સાથે, students જે connected છે, તો એ વખતે એ students most of the times they are aware of very little things, but see the world outside is huge, right? But you have to make a choice. મારે અહીંયા રહેવું છે કે મારે out of બરોડા રહેવું છે, કાં તો મારે hometown થી દૂર રહેવું છે. દૂર રહેવું છે તો પછી 2 મહિનામાં મમ્મીની યાદ આવીને બધું છોડીને પાછા નહીં આવી જાવ, તો પછી એકવાર નક્કી કરવાનું કે બહાર જવાનું તો બહાર. So this is something, a strength that as a student you must develop in yourself, and that is the reason why હું આટલું બધું છેલ્લા અડધા કલાકથી હું તમને કહું છું કે there are so many options available, there are so many colleges available. It is depending on you and your thought processes and how strong you are. Okay, there is nothing wrong કે આપણે ઘરે રહીને આપણા હોમટાઉનમાં ભણીએ જે કોર્सेस અહીંયા મળે એ, nothing wrong in it. But if you wish to go out and spread your wings further, there is nothing wrong there too. Right? Only thing is that if you wish to go ahead and move out of your hometown or out of the country, then you have to be mentally extremely strong that come what may, I am going to finish this. Ardheti pacha avanu is something which according to me is non-acceptable, except ke completely unavoidable hoy to. Just because mummy na hath na jamwani yaad ave છે એમ કરીને પાછા આવી જાય તો નહીં ચાલે. That is something that you have to discuss. See, parents will not say that. કાલે ફોન કરીને તમે રડો ને કે મમ્મી મને નથી ગમતું બિલકુલ, અહીંયા આ છે ને તે છે તો મમ્મી પાછા લઈ આવે, but you should not be doing that at all. So you have to develop that character strength in you, that you, if you have taken a decision, and that's why it should be your decision. Okay, mom and dad will facilitate, but your decision, if you have taken a decision, stick to that and then move ahead. That is something which is very, very important. Okay, I have some very interesting career choices here. These are very popular and very upcoming. Okay, તમે કહી શકો કે immediately હમણાં આ industry માં, you know, this has really picked up, and this you can see the applicability for a very long period of time. Okay, first and foremost, data scientist, right? Every one of us knows what data is, and every one of us work. આપણે ગૂગલમાં ખાલી નાખીએ કોઈ વસ્તુ અને you have hoard of data. આટલું બધું data, right? But along with that, what all things are available to us? Okay, how this data comes to us? Who says આનું શું conclusion છે? How are things working? How do you know the say exit polls? Who finds out this? Data scientists work on it. Okay, so basically data scientist જેને કરવું હોય, data scientist બનવું હોય કે તો data science or data analyst તમારે analysis કરવું હોય, you need to be from an engineering side with or without coding experience, that doesn't matter. And graduates hoy to pan kari shake, but then again data science ma there are several degrees within data science. Some degrees will be available to science students, some degrees will not be available to science, commerce or humanities students. So we have to pick and choose accordingly. So your stream selection may also happen based on that, or else if you have already selected a stream, still you want to be in data analysis, you can go ahead. Koi evi problem nathi. Programming learn karwanu is not that difficult. Yes, I agree with you. Tushar is saying very correctly, mother's role is always to safeguard, but one must have belief and courage. Extremely right. My belief in myself and my courage, which will take me ahead, nobody can stop us from moving as much further as we want in our career. The only thing that is required is strength that an individual has to cultivate. Okay. So moving ahead, when we talk about data science, how you can do it through engineering and also through MBA. So MBA also gives you option of, you can say, specialization there. Okay, some institutes that you would see is IIT Hyderabad, IISc Bangalore, IIM Bangalore, ISB Hyderabad. ઘણી બધી જગ્યાએ મળે છે. These are just a few institutes. As I said, I'm just giving you some, exposure to what all possibilities are there. Okay. Machine learning experts, beautiful course, very lovely. Okay, upcoming, because
we are talking about artificial intelligence. Okay, when we talk about artificial intelligence, you will require machine learning experts there. Any place, every place that you move around now, when you look at automation, you are going to find machine learning experts everywhere. So these are upcoming fields and very exciting. And when I even read about it, I also feel very excited about it because it sounds very exciting, and I'm sure it is going to be, great potential as a good career. Okay. BTech ની જરૂર હોય છે અને અંદર computer science, mathematics, statistics, IT or data science, all these things are required if you want to go in as a machine learning experts. Okay, higher degrees, postgraduate or doctorate degrees in similar fields are also valued. Okay, if you are a PhD in mathematics and if you want to go in for machine learning expertise, you will be able to do some course there because you have studied statistics or mathematics or computer science, so that is available. So specialization, ek આપણું graduation હોય, એક post graduation હોય જેમાં specialization હોય. Machine learning experts will be super specialization. એટલે એનાથી પણ આગળ ભણીને of course you can take your career further from here, right? Now engineering graduates છે, software and IT professionals, data professionals, એકાદ વર્ષનો experience હોય, degree in mathematics and statistics. એટલે when you actually look at this, you can know from here કે આ એરિયામાં જવું હોય તો મારે maths, science, statistics ની જરૂર પડશે. Okay, even if I am very good in statistics, statistics can be a subject of, say, you can say commerce. But if you take up statistics as a subject, as a pure science, you can still go in for data machine learning experts. Okay, you can move there too. Okay, some institutes like IIT, SRM, VIT, DY Patil Pune, UPES, Dehradun, these institutes also offer these machine learning expertise. Okay, product management, beautiful course. Okay, business administration no course karo, economics, communication, marketing, public relations, advertising, management, આ બધી જ વસ્તુઓની જરૂર પડશે. In any of these courses, if you have your degrees, then you can move ahead. What is important is if you have a master's degree, એટલે MBA કરેલું હોય ને તો it is all the more better for you because then you start at a higher level. નહીં તો you start at a lower level and then reach the product manager level or higher level later on. But if you want to be in product management, it is advisable to have a master's degree. એટલે આ જે મેં specialized subjects હું હમણાં જે lastમાં જે courses લઉં છું, these are more or less specialization or beyond that. So we are talking about courses which will need you certain number of years to be put in for your studies, but which will take your career very high. So if you are a person who is academically inclined and you have the patience to study for many years, definitely you can look at all these courses. Okay. ક્યાં થાય છે, IIM છે, NMIMS છે, Symbiosis છે, all these things will offer you courses and several others. I am just taking a few. Okay, investment banker. Now this is also something very interesting. These people should have a degree in finance, economics, maths or business administration. Okay, our degrees ni jarur pade, right? આને રિલેટેડ જો તમારી પાસે MBA ની ડિગ્રી હોય કાં તો માસ્ટર્સ ની ડિગ્રી હોય તો બેસ્ટ. If you are MBA in finance, if you are doing MBA related to economic subjects, definitely you will be able to do it better. Okay, MBA finance specialization હોય છે જેની અંદર investment banker તરીકે બી specialization હોય છે. There are several other courses also that you can take up. Chartered financial analyst, that is CFA, that is also one way of going about it and becoming an investment banker. This is where you have studied CFA and then move into investment banking. Okay, so there are two ways when you prepare your career. One is through your studies and second is through your experience or the field that you choose to use your knowledge. Okay, fine. School of Investment Banking છે, IIMs છે, એ જગ્યા પર તમને મળી જશે. Designing, I have already mentioned, an upcoming field, and it is something which is very, you can say much in demand, right? Anyone who has a keen sense of designing, who can do a lot of abstract thinking. Okay, બહુ જ વધારે rational thought processes વાળા લોકો હોય છે, they might struggle a bit, પણ જેને abstract thinking ફાવે છે, okay, તો પણ logical reasoning આવે છે. એટલે it's not just abstract, which is very, very artistic, but there has to be a logic in their creativity also. These kind of people are usually best fit for designing courses. Okay,
કોઈ બી સ્ટ્રીમ ના હોય ચાલે. બી ડિઝાઇનિંગ કોર્सेस છે, એમ ડિઝાઇનિંગ કોર્सेस છે, અને there are several specializations available, as I had mentioned earlier also. Now there are several institutes that teach you designing. IITs છે, NID છે, MIT ID છે, MIT Institute of Designing છે, Symbiosis છે, UID છે, which is in near Gandhinagar. All these institutes will help you get a degree in designing as a designing course, basically. Okay. Marketing manager, again, marketing manager is not a new field. It is something which is there already, but it is something which is definitely very much in demand. Current marketing function is something which is highly recognized. Earlier, only people who used to do MBA would be into marketing field, but have એવું નથી. ધીમે ધીમે કરીને career progression કરીને, even if you have not had a degree in marketing, still you can be a marketing manager. But when it comes to selecting your career and when it comes to studying, okay, anyone who has had an insight about marketing, sales, business administration, or any related subjects, કા તો પછી master's degree, આની અંદર specialization હોય, so definitely they can aim for being a marketing manager or in marketing management, right? MBA with marketing and sales હોય તો best. MBA in other kind of fields હોય, then also you can step into the marketing field. You can make a combination of two. Like earlier, I had given an example that there was someone I know who did marketing, who did MBA in marketing and who did MBA in say, finance also. And this person, when he started working, એમનું કામ શું હતું? એમનું કામ હતું finance ની services. So bank માં હતા, financial services નું marketing કરવાનું કામ એમની પાસે. So profile building बहुत સરસ રીતે, बहुत अलग રીતે બન્યું. You have innumerable ways in which you can create a good career for yourself. Remember one thing, this is something that I'm going to tell each one of you. Remember, when you are talking about creating a career, it is not only what you study, it is also how you select your jobs, where you plan, what industry you want to work. There are several other things which are there which will help you create a very successful career. But as students, you have to start with picking the right stream, with picking the right course, right institute, and moving ahead with a correct graduation and post-graduation degree. Okay, so this is what I had, because this is a very informative kind of session. I wanted to give at least a little insight on what all things are available to the students, and this was what I had with me for today. Can we have questions? If there are any questions, and if I could answer those, I would definitely love to take up questions, or even your thoughts on this. Because મારી સાથે ઘણા બધા experienced લોકો છે, જે લોકોએ ઘણી બધી ફિલ્ડમાં you have accomplished a lot, and definitely you must also put forward your thoughts. So Vibhuti is asking, how do you help kids who are not clear about their likings? Yes, so there are several ways in which we help children. We converse, we do assessments with them, and we help them out understand what are their strengths, what is good in when we talk about aptitude, personality aspects. Lot of things are there, and we help them identify streams as well as help them identify institutes too. Anybody who would like to add? Which countries has the scope to pursue art? Priti, art can be taken up in several countries. Acha, I have something. Let me just quickly walk you through something when it comes to, just give me a moment. I'll share this screen again. If you want to study abroad. Okay, again, when I talk about arts, what is it? Okay, what is it in arts? What is it that you want to study? Accordingly, you can pick and choose. But let me tell you, if we are talking about studying abroad, okay, there are a few things that you need to be careful about. You need understanding of. Let me just share one. Okay, slide. Okay, now when you talk about selecting a career and when you want to move abroad, there are a few things. Which course do you want to pursue? Okay, ખાલી કઈ એક country ની અંદર આપણે arts, હવે જ્યારે આપણે BFA fine arts ની વાત કરીએ છીએ ને, again there are several things that you have to look at when you want to pursue. Exactly when you talk about finance,
what is it that you're looking at? Because every country will have its specialization. Okay, what course would you like to pursue? According to that, you can pick up the college or pick up the country. Okay, what is the scope of your selected course in your destination? એટલે where you are. If you want to go in US, you will find lesser of arts. Why? Because culturally they are not that active as compared to other countries, right? So yeah, I'll just take questions very quickly. Just give me 2 minutes. I'll just finish this slide where there are some information about how you pick and choose courses when you want to move abroad. Okay. Third thing that you have to consider is, does the educational structure of the destination suit you? When I say pedagogy, આપણી ત્યાં જે રીતે ભણાવાય છે, આપણી ત્યાંનું કોર્સ કરિક્યુલમ તો જવા દો, પણ ભણાવવાની પદ્ધતિ is very different than students who study abroad. Okay. Every country will have a different kind of pedagogy. Every every course will have some changes in the pedagogy. You have to find out whether it works for you or not. When I say pedagogy, some countries will give you, or some institutes will also give you theory based, and some institute will give you what do you say, project based learning. It is, yeah, you do the project and learn. Here people will teach you and then you learn and then you do projects. There you do projects and you learn. So there are several things to be seen over there. Okay, whether you of course fulfill the entry requirements or not, again, country wise entry requirements are different. How much will it cost to study in your desired destination? Very important. Okay, all grown-up children, understand one thing. Every time you want to think about, or you are looking at any institute, see how much it is going to cost you. Okay, some institute will have scholarship programs. Try and find out whether you are going to get scholarships or not. Okay, on campus, if there are some teaching jobs available or not. Many institutes abroad offer teaching jobs. એટલે first year પતે, second year માં તમે જાઓ ને તો નાના નાના assignments મળે, because of which some portion of your financial burden is taken care of. Okay, then there are countries which will let you stay back and work for a couple of years, 2 years, 3 years on the same visa, where they give you the work permit. It gets converted. If you want to do that and you stay back, because many of us take education loan and go abroad, that is something to be considered. So what would be the cost? Okay, which intake you want to opt out for? So usually there are 2 or 3 intakes that the country may have, and when do you want to go, whether you are really prepared, because anywhere and everywhere you go, you will have to appear for some kind of entrances and take up some additional certifications and then move. Okay, so whether you are prepared, do you have enough scoring in that? IELTS કરવું હોય તો શું તમારા કેટલા point નું scoring છે? All these things also have an impact. Okay, employment opportunities છે કે નહીં એ પણ, અને return on investment, this is something very important. If you have decided that you want to settle abroad, we can understand, but if there is something which says that okay, I may or may not come back to India, or I will stay abroad only and I will not come back to India, so what is it? If you are planning to come back to India, does it have return on investment? Yes, sure. Okay. There are certain courses which at present may not see applicability in India, but by the time you people graduate, come back, definitely it might have scope in India also. So you also have to look at all these things. Come to think of it, whenever you talk about all these courses, especially when you want to move abroad, these are the answers that you will have to first and foremost give. That will help you decide, and of course a lot of other things also, which will help you decide which country you want to opt out for, what kind of course, which institute you want to go, duration of the course. They give you flexibility also sometimes. You can pick and choose the credits that you want. So પહેલા વર્ષમાં તમે 3 subjects ભણો, 4 subjects ભણો, second વર્ષમાં 2 subjects ભણો. So depends on how you can customize. All these things are there. So it's a completely different ball game over there. Right? I am giving you just thought processes over here, which you have to keep in mind when you pick and choose any country that you want to take up. Okay, there is something आप psychology के बारे में बता सकते हो commerce के बाद. Okay, गार्गी, psychology आप commerce के बाद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि commerce के बाद अगर psychology में courses आपको करने हैं,
आप साइकाइट्रिक का कोर्स नहीं कर सकेंगे, यू विल बी एबल टू डू काउंसलर कोर्स, मतलब साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का स्टडी होना चाहिए, जिसके बाद यू आर एबल टू बी से एन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। इंडस्ट्री में भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। HR फील्ड में साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, बहुत सारे HR फील्ड्स में डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स वगैरह भी करते वक्त साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है बहुत जगह पर। ओके, स्कूल काउंसलिंग की बात करें तो स्कूल में भी काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी स्कोप बहुत दिखता है। एंड ऑफ कोर्स अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कुछ करना हो, या तो कोई साइकाइट्रिस्ट है उनके साथ जो हैंड जॉइंस करके उनके साथ आपको अपना प्रैक्टिस सेट करना हो, तो वो भी चीजें होती है, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट एंड एवरी अदर यू कैन सी इवन होटल हॉस्पिटल्स विल आल्सो हैव psychologists on hand. So there are several applications. अगर कॉमर्स के बाद भी करना हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का स्टडी इज एडवाइजेबल, अगर आपको साइकोलॉजी में शिफ्ट करना है तो। सो स्कोप तो काफी रहता है, कोई इशू नहीं रहता। ओके मैम, आई वांट टू बिकम गेम डेवलपर, विच कोर्स शुड आई सिलेक्ट? नाउ गेम डेवलपर की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो गेम डिजाइनिंग का कोर्स चेक करिए, प्रोग्राम डेवलपर का कोर्स चेक करिए, एंड देन पिक एंड चूज व्हाट यू फील दैट will help. Sometimes game designing का अगर आपने कोर्स किया है तो कुछ एक छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज इन प्रोग्रामिंग also you may have to pick up so that it helps. It's not that उसके बिना आप गेम डिजाइन नहीं कर सकेंगे, बट कहीं ना कहीं it aids in your performance during the course. Okay. Any other query? Any suggestion for best school for arts and humanities in Vadodara? Okay, अपना यहाँ पर अगर हम arts and humanities की बात करते हैं तो बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी is very good. आर्ट्स कर सकते हैं यहाँ पर भी। अगेन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में अगर बड़ौदा का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट देखेंगे तो बहुत अच्छा है। लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट आर आल्सो गुड। इफ यू वांट टू स्टे इन बड़ौदा, दिस इज व्हाट वी कैन से, MS यूनिवर्सिटी इज गुड इनफ। एनी क्वेरीज? ओके, एनी बेस्ट सजेशन फॉर कॉमर्स CA इन वडोदरा? वडोदरा में CA तो करने के लिए देयर आर सेवरल प्लेसेस व्हिच विल ट्रेन यू टू अपीयर फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशंस, एंड देयर इज दिस थिंग आल्सो, देयर इंस्टीट्यूट आल्सो दैट आल्सो हेल्प्स आउट, वहां पर भी काफी सारे कोर्सेज होते हैं, यू कैन चेक आउट देयर। If someone is not clear about their interest, पुखराज अगर clarity नहीं है ना interest की, तो कहीं ना कहीं as a parent, I am understanding you are a parent, is that correct? Or are you a student? पुखराज? ओके, स्टूडेंट। अच्छा, अगर आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है ना, तो धीरे धीरे करके लोगों से बात करिए, ठीक है? ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पर होती है कि हम लोगों को मिलते हैं, हमारे आसपास अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम उनसे जब भी मिलते हैं ना, हम इधर उधर की बातें करते, काम की बातें यूजुअली नहीं करते, ठीक है? कहीं ना कहीं अगर हमको किसी से बात करनी है, ओके, तो उसके साथ साथ ये चीजें रखिए कि आपके पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, कोई उनके फ्रेंड है, तो वो क्या करते हैं। बहुत बार एडल्ट्स जब बात करने बैठते हैं तो अपने काम के बारे में। जानवी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, जब मैं बता रही थी कि बड़े लोग जब बात करने बैठते हैं ना, तो दे डू टॉक अबाउट देयर वर्क प्लेसेस, मेजरली उनके चैलेंजेस भी आपको पता चलेंगे। तो आपको अपने इंटरेस्ट पता नहीं है तो थोड़ा बहुत रीडिंग रखिए, अलग अलग लोगों को पूछिए, अपना क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। As a student, it is important that you have that curiosity in you. You keep on asking people कि क्या करते हैं, talk to people, notice, पढ़िए, बहुत सारे blogs हैं, पढ़िए, पता चलेगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना क्लैरिटी आएगा और उतना ही समझ में आएगा कि कहाँ कौन सी चीज मुझे इंटरेस्ट कर रही है उसके अंदर। या एनीथिंग एल्स? I think I've been able to address issues that people might have had. Okay, so I think that is from my side. Thank you so much. Over to you, Tushar or Kinnari. Chairman. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Yeah.
एक्चुअली जिन लोगों ने आज दोनों सेशंस अटेंड किए हैं उनको काफ़ी कुछ आइडिया क्लियर हुआ होगा, बिकॉज पेरेंट्स भी है साथ में और स्टूडेंट्स भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये एज ऐसी है कि जिसमें लोगों को बच्चों को खास करके स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। सो अगेन पेरेंट्स आर द हु कैन प्रोवाइड अ गाइड, बट एज रश्मि मैम ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी फील्ड में कहाँ पे, लाइक इन बड़ौदा, आप इन इंडिया एंड एज वेल इन अब्रॉड। सो काफ़ी सारे कोर्सेज, काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में उन्होंने बताया है, काफ़ी सारे अभी जो इन ट्रेंड कोर्सेज भी है जो आज की एज में, जैसे एक ने गेमिंग के बारे में पूछा, उनका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। सो यस, द सेशन इज वेरी मच वंडरफुल एंड अगेन इट विल हेल्प अस अ लॉट। सो अगर आगे अभी किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो एजेंडा में आगे बढ़ते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट जेसी तुषार सा फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। Thank you, Chairman sir. It gives me very proud and pleasure to propose a vote of thanks for this wonderful event called Career Exploration Program, hosted by 7 LOMs of Zone 8 JCI India. Special thanks to today's trainer, Ms. Rashmi Kulkarni ji, for sharing such a wonderful knowledge, which will definitely help students to select the right path for career and success. Real education is when education helps one to find his or her passion. And very important lesson is focus on one thing. It reminds me a story of rabbit. See, when there is a one garden and ત્યાં 6-7 rabbits are there, અને જ્યારે તમારે એક rabbit ને catch કરવાનું હોય અને 6-7 rabbit માંથી જો કોઈ એકને catch કરવા જશો તો કોઈ એક પણ rabbit હાથમાં નહીં આવે. But when there is only one rabbit અને જો એને જ focus કરીને તમે rabbit ને catch કરશો તો definitely you will catch the rabbit. So very important message for student is focus on one rabbit, believe in yourself, go out of your comfort zone. Nobody can stop you until you can stop yourself. We would like to thank all the host LOMs and the respected president, my dear 7 friends, 7 wonders, JCI Anand Town, JFP Disha Soni, JCI Nadiad, JC Devang Shah, JCI Vallabh Vidyanagar, JC Dr. Dipal Patel, JC Vadodara Sanskari Nagari, JC Akash Rawal, JC Baroda Alkapuri, JC Senator Kinnari Haryani, JCI Anand, JC HGF Ush Rathod, and JCI Baroda Greater, JC Tushar Shah. We thanks ZD Business, JC Piyush Chavda sir, JC Mihit Bhimani sir, Zone Coordinator JC Nishit Suthar sir for their presence and motivate us. We would like to thank all the current and past national and zone officers, current and past presidents of different LOM of Zone 8 who motivated us by their presence. We would like to thank all LGB members, family members of Zone 8, all JCs and non-JCs for your active participation and invested your time. We would like to thank for all technical support. Special thank to all members who help us directly or indirectly in making this multi-LOM training event very informative and energetic. We are very thankful to one and all present over here. Thank you so much. Special thank to Rashmi ji. Thank you so much, madam. Thanks a lot. It was a pleasure. Thank you for inviting me. Thank you. Thanks a lot, ma'am, and thanks a lot, Thank Tushar, you. for the wonderful vote of thanks. As nothing left in agenda, I, JC Akash Rawal, hereby adjourn today's meeting. Have a nice Sunday. Thank you for such an informative session.